Frank, good morning. Hi, Callow. Hi, Theodora, good Fedora. morning. Hey, Okay, so let's start, Frank. Tell us what is your situation? What are the point of reference for the session today? Okay. Well, I basically my higher self has set me on a pretty long journey to basically locate you. I I feel like I've reached the pinnacle here. But the main issue I'm having is that in some way I'm blocked from my telepathic visualization, and without this, I'm not able to protect my self spiritually, nor can I heal myself or scan my body for implants and other devices. And this issue likely is related to myself being abducted into the secret space program before and after incarnating here on Earth. All the implants and devices were removed around 7 weeks ago. However, I'm told it's very common because of how much money that is invested in you uh, for them. What goes on in the secret space program, that it's it's very likely that you'll get your implants and devices put back within you. Um, the last person that I did a regression with, they also explained to me that she she wasn't sure what about other telepaths, but she's learned that they're also now putting transparent implants in you, and the only way you're going to see or know these is if you rub on their body, and as soon as you rub it, they'll appear. So um, if somebody, that might be a point of interest, at some point. But um, also, let's see, I'm also now I've been having a loud, high pitched frequency from both my ears throughout most of the day, uh, all the time, and I'm starting really to become more depressed. So I don't know if we can, like, maybe activate my kundalini or turn my energy chakras way up. Hmm. I did have some pretty extensive hardware on me when my last regressionist, stood there and looked. She said that it was just about chest high, all the devices and implants and stuff that was Hmm. pulled off of me. Okay, And I've had, do you feel a lack of energy? Do yeah, you feel tired, you know? yeah, Okay. Implants or devices, etheric devices, like of energy, are a consequence energy. Because um, uh, if your subliminal part understood the mechanism of the esoteric interference, indeed, and you don't want this interference, you cannot get any device, anything. It's just a conscience question. So don't worry about the device. We can work on them, of course. We can discover and remove, of course, but it's just a metaphoric process of your mind. But it's just an act of conscience. So it's just a consequence. And in the same way, the frequencies, your frequencies, you can have low frequencies because of your state of conscience, level of conscience. Just yeah. but frequencies and devices are consequence. It's better to go just a symptom that we can think that maybe can have an esoteric cause. For example, lack of energy, depression, or I don't know, headache, I don't know, something, no? So we can go there and we can discover if and how esoteric interference are there, and we can work on them. Okay. Okay? So don't worry about the devices and frequencies. You go. Tell me the point of reference. Okay. Well, I guess what the point of reference altogether is just, Mm-hmm. getting my uh, my visualization, restored. Um,
all of what I did, prior coming into this, into this life, in my situation, I didn't elect to come to Earth. I was um, genetically messed with the tall gray beings or tall Nordics, and I was implanted into my mom, or I guess you would call your surrogate mother Okay, in but that you case. discovered this into a regression session, right? Yeah, Okay, but in this session we can observe other things. Why? Because now after the session your esoteric situation changed. So it's different. And the information about your esoteric or subliminal situation is interpreted through another mental structure, in this case Theodora, in this case, and so she can interpret the same information but in another way. But it doesn't matter because we yeah, need the information, the yeah, polluted, the polluted information in hypnosis just to go to the esoteric cause and solve it, to work on them and solve it, solve them. yeah, Okay, yeah. so don't worry about this. Yeah, Okay. I can read here in your situation. Um, for example, no visualization. Okay, no visualization is just because of your genetic characteristic of mind. Hmm? The 90% of the situation in this case is because of the genetic. Live in pain, you're not happy, depression, okay. Ringing in ears. And okay, that's it. Yeah, Mhm. I've lived a life of pain. I've had migraines, and uh, I've had my teeth all pulled out. Um, I got a failed. I've had a lot of work done on my neck. I got some metal inside in my neck. Some where I had some spine work done on my neck, and it's yeah, it's been pretty bad. I mean, I've had a Okay. pretty hard go of it. Okay, Frank, for me, we can start. Okay, great. So, so get a comfortable position because I tried to induct into hypnosis to you too, but maybe it's better to eliminate the background because you can disappear in this background. Can you do it? Yeah, The I Skype, can this, eliminate it. yes, The blur, Yeah, the Sky, the blur, deactivate the blur, deactivate the yeah. blur. Let's because see. sometimes you can disappear. You can see all the room. Yeah, it's not the blur because there's the real one. Oh, eh, so maybe I can think you just was abducted about an UFO because you disappear and I can see all the room. Right, right. Okay, so Frank, now I do just a short induction. I cannot give you any suggestion in this induction because if you have an high or medium high hypnotic susceptibility, you can go into hypnosis just in a short time while I'm counting, and that's it. And in the same time, Todora will go into hypnosis with you. If you don't see anything, don't worry. You stay with your eyes closed. I I ask you some questions during the session to verify if you are in hypnosis or if you are going into hypnosis and in which state of hypnosis you are. So if you can get an answer, good. If you not get any information, okay, you tell me, I continue to with you, etc. Right. Maybe I can do the entire session with Fedora. It's good at the same time. It's good. Anyway, we can go these sessions. It's okay. Okay. You stay always with your eyes closed, and that's it. Now I count
10 to 1. You can close your eyes, and you get relaxed. And while I count 10 to 1, you go to a memory or a dream. But if you see or feel something during my counting, you can stop me. You can advise me. I count 10 to 1, and you get relaxed. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. What are you remembering? I cannot hear you. I'm just relaxed. Okay. Calo. Okay. Perfect. I want you in this way, with your mind empty. Don't think. Now, Theodora is looking at you in this hypnotic environment. Theodora, Yeah. look at him, identify Yeah. him by etheric DNA, and tell me what are you seeing. Yes, I found him. He is standing in front of me, and he's looking just how he's in reality. And in the back, I see a TV with a program image. The image on the TV is with a UFO and with 3 grays. It's like a TV show. I don't know, like a movie. Okay, you see a TV with a program with 3 greys. And 3 greys, and what else? And the spaceship, the UFO, it's round. It's the classic shape. Okay, continue. Tell me what is happening. He turns around and sits and starts watching the show on the TV. And all of a sudden, I see him just taking off and flying into the screen
and the screen is like a portal, and he goes there. Okay. It's like an absorption. It's his mind is absorbed by the image, and after that, all of his body is Follow him. inside. Follow Yes. his subliminal part into the screen. Where are you? In the space. Now it's not. It's like a real thing now. Follow In the him. space, I can see the spaceship, and he's afraid. Okay. Wait a I moment. can feel. Wait a moment. And Frank, tell me, how do you visualize this ship? I don't see it, Calo. You can just, okay, but can you feel the presence of Theodora with you? Theodora, no. Theodora, touch him. Take his hand, just one. The left hand, Yes. take it. Okay, I was on the right, but now I will Okay, go. okay, it doesn't matter. Okay, the right hand. How do you feel Okay. the right hand of Frank? Cold. Cold. And you, Ice Frank, cold. how do you feel Theodora's hand? If you feel, of course. I don't feel it, Calo. Okay. Okay, Theodora, continue. Go forward. And he is attracted. He's like flying, but he's like pulled by a wave, a tractor wave, Okay, into the spaceship. okay. Are you both into the ship right now? We enter now from the Okay. bottom. While you are there into the ship, tell me, what is doing the physical body of Frank? Where is it? He's on Earth. Doing what? He's in the garden, but I perceive him like fainted, like without consciousness. But what is he doing But there not sleeping. on Earth? What is he doing? He's sleeping, he's reading, he's doing what? No, he is like fainted, like he lost his he. Okay. Now we are into the ship, Frank. Now tell me, do you feel the ship is a close place or a large one? Tell me, what is your sensation? I feel it's like a large one. Okay. In this large place, is it cold or hot? Just give me the first information you get, if you get it, of course. I got cold. Cold. Okay. Tell me, in this ship, do you feel you are seated down or laid, or in which position are you there? I'm standing up. Okay. And now tell me, do you feel some presence in this space, in this place, or do you feel you're alone? No, I don't think I'm alone, but I'm just I'm not able to focus in on anything. Okay. But I can feel like presences around me. Okay. I don't want you to visualize because it's not your favorite channel to get information. I just want you to feel sensation, to feel sounds maybe, to feel presences. Okay, so now tell me, how many presences do you feel? Tell me the number you get in your mind suddenly. 9. 9 presences. Okay, good. And tell me, in which position in this place you feel that these presents are?
they're they're like to my sides and out in front of me. Mm-hmm. Mm-hmm. All in front of you? No, I got one to my left Mm-hmm. and one to my right. Okay. Tell me, do you feel these presences are the same ones? Hmm? I mean, the same species with the same shape? Yeah, Okay. What kind of species they are? Just tell me the first information you get in your mind. grays. Grays. Okay. And what are they doing there with you? They're just staring at me. Mm-hmm. Are they touching you? No, Okay. What are they doing? So go forward in time and tell me what is happening. Tell me if you get some movements or some touching on your body or something like that. yeah, I feel like somebody's grabbing at my hands. Your hands. Okay. Yeah, Both hands? yeah. Okay. Now I want you to call the boss. The boss of this project. The boss of these presences. These presences as collaborators. I want you to call the boss. Call him. When you feel the presence of the boss there, just advise me. Okay, now I count 1, 2, 3, and when I say 3, the boss appears in front of you. You can feel the presence of the boss when I say 3. So get ready. 1, 2, the boss is there. How do you feel him? I feel like he's right up to me, right against me. Mm-hmm. Okay, and tell me, which shape, which form do you feel he has? He has. You ask me what shape his head is? Yeah. Mm-hmm. Yes. Like almond shaped. Mm-hmm. Is he tall? Taller than the other presences? This one's about my height. Okay, don't worry. Now I want to verify, I want to test your telepathic channel. So, do you allow me to talk to this being through you? Yes. Okay, so when I connect with this being through you, please you forget anything. Don't think anything. Just repeat the information you get in your mind. That's it. Don't think. Let the information flow. When I say 3, I want to talk to this being. 1, 2, 3. What's your name? What is your name? What you are doing there? He's not answering me. Oh, okay, don't worry. So disconnect, Frank. Disconnect. Okay, that's it. Good. Theodora, what are you seeing? Yeah. What is the situation there? Yeah, I saw what he described and a little bit more. Mm-hmm. I saw some reptiles beside the grays. Mm-hmm. And some frogs, and the commander-in-chief, it's like I see his shape like a reptile with T-Rex legs, Mm-hmm. and
like military outfit, like general from military, and he says he is the commander-in-chief. But a human face, a human military face. No, he's a T-Rex. reptile. Okay. Yes. Okay. Observe the situation. What do they are doing there with the subliminal part, the subliminal body of Frank? I saw it in his body is in the vertical position into a cylindric tube, transparent, like glass-like, and they inject something inside, and I see tubes. Okay. In his arms. Now you are going to channel the subliminal part of Frank. Let me with the subliminal part of Frank into the cylinder. 1, 2, 3. Frank. Subliminal Frank. Yes. Where are you? I'm afraid. Yes, but where are you? I'm in like a container with some liquid, and it's cold, and it's... Why did you go there? I don't like it. Why did you go there? I didn't. You I are don't there. know how I got here. Okay, what is happening? Tell me. There are some doctors, and they put something into my veins. What is that? I don't know what they want. Let me with the commander, the boss. Let me with him. Okay. Project boss, the manager. What's your name? Duruk. Duruk. Yeah. This is a check-in. You What? don't know. You don't know me because I'm a hidden checker. Really? You don't need to know me. This is a check. So, What the fuck? your life, your career depends on my vote, on my choice, What is this? my thoughts about you. This is your first exam. Now tell me, what are you doing with this human? What is this? The first time I Hey, reset yourself. This. Reset yourself. What? You are talking to your boss. Reset yourself. Tell me, what are you doing with this human? First of all, tell me the code, the number code of this human in the cylinder. 503999903. Okay, tell me, what is happening to them? To him? We are checking him. Checking what? Yeah, he's not how it's supposed to be. He has done something. He's not like we expected, and now we have to reset him. I'm not so glad about this experiment, about this yes, man. I know. Something is going wrong, and you are the responsible. No, we fix it. We'll fix it. Now we are fix it. I'm here because the problem is very grave. It's very hard, and you are the responsible. No, we can fix it. We can fix it. You It's not are so going bad. to be punished. You have to solve it right now. Now we have to examine. You have to verify exactly every process in this abduction. Just go forward, go back in time. Just go to the first time when you got him. Where did you get it? Where did you get him? Where? On Earth. It was a military operation. Okay. How long? A few years ago. And why did you choose him? He was good for us. Why good? There are many people on Earth. Why just him? Him and many others. We try with many others. Him is just one of them. Okay, now tell me, how did you convince it?
How did you convince him to go with you in this ship? I trick him Okay, tell me, what about the trick? with mental projection. And I was using his fear, and I amplified his fear, and I put some projections into his mind, and it was actually easy. What kind of a projection? You know, the usual stuff, alien abduction, UFOs, but You are going to be fired and punished because your work is very, very bad, you know? no, but I did had results. Shut up. Very You good don't have results. to tell anymore. Let me with Theodora. Disconnect Theodora. Okay, Frank, Yes. observe this being. Theodora channeled it just a few moments ago. How do you feel this being right now? The emotional situation, the emotional status of this being right now. He's confused. Mm-hmm. Do you feel him confused? Yeah. Okay. It's the goal. Because, do you know, because this being is just confused right now? Because I co-create with him. I create a situation just with my thoughts, just with my creation. But the situation can be not real, for example. But he believed me. So if he believed me, he co-created the situation with me. And he now thinks that I'm the boss and he is going to be destroyed, fired, and punished. So this is an advantage about him because I'm using his same power, his own power to create a situation where I'm taking advantage. The same thing these beings did with you, and they took advantage to you because the situation. They used your own power to took you in this ship, and you gave permission to them because of the fear, because of the confusion, because of a lack of information for something, for just a reason. Now, I want you to use your power, the power you didn't know until now. It's like you are very rich. You have many, many money in your bank, but you don't know. If you don't know you have many money in the bank, you are not rich because you are not using them. So your life is a poor life, and you have a boss. You depend about a boss, a work, a job, something. You cannot do anything you want to do in your life. But in the moment that you discover that you are rich, you can use this money, you can use this power, you can use this energy to do everything you want to do in your life. And you don't have any boss. You don't recognize any boss in your life because you are independent, you are rich, you are powerful. That is your power. But you don't know until now. You didn't know. When you went here on earth, reincarnated, you forgot anything because they want you reincarnated and without any information because you have not to remember anything. You have not to know your power because your power are yourself. You are your power. You have only to discover again it. So now, let's test your power. When a being is in your space, is under your power because your space is your power, because your power is you. And everything you order, they have to obey because are into your space. Everything happens in your space.
It's about your power, because of your power, because of you. So, devices, implants, interference, good. They are all in your space, all in you, and you have the power. You always had the power. Now, use it. Order this being to stay in front of you, right now, on his knees. Right now. Order it. And you, Todora, tell me what is happening. What do you see? The glass cylinder has disappeared, and I see Frank standing free, and the reptile, it's in his knees, in front of him. Okay. Tell me, Frank, what are you seeing or feel? Tell me about this boss and these presences you feel. I have waves of color, but the way I feel is kind of angry. You are hungry now? Yeah. Okay. Because I want to mess these guys up. Okay. Hungry is an energy. It's your energy. Okay. But you have to know that this emotion is food for them. You are feed them with this energy. So don't go into this mistake. Don't do that. Just use this energy to convert it into another emotion. Just change the frequencies of this emotion. Change the frequency and convert it into another emotion. For example, security. Yes, security. Sensation of security. Yes. Change your angriness. Change it. When you don't feel anymore these emotions, tell me. They're gone. I'm Okay. transmitting love. Love. Perfect. But now tell me if you have fear in you. I don't feel it. Perfect. Now tell me, did you feel sensation of guiltness? Are you feel guilty for something? No? No. Great. And now tell me if you feel sadness in you. A little. Okay. Depression. Yes. Okay. This energy, you can convert it into another one, but you can eliminate it, for example, just to generate another new one. So now, just to change this, the way to do things, just recollect with your energetic hands all this energy of sadness and depression. Just do a little ball in your hands and extract it from your body. When you get this energy in your hands outside your body, advise me. Okay. Perfect. Now I count to 1 to 3. When I say 3, you throw out this energy from a dimensional portal until it disappears completely. Ready? 1, Yeah. 2, out. Destroyed. You don't feel any sadness anymore, any depression anymore. How are you now, Frank? I feel better. Perfect. And now, if you feel some empty space in you because of this process, you can fill your body with another emotion, another frequency, your best frequencies.
just, for example, produce happiness, for example, or just another emotion you like the most, a positive emotion. When you did it, tell me. You waiting on me? Yes, I do. I'm sorry. You're sorry? No, I didn't understand that you were Sorry. advising me to do something. I thought you were for sorry. No, no, don't be sorry. I want you just happy. So please, now create happiness in you. In the same place you had the sadness before, just a moment ago. Now create with your same own energy happiness, and you can feel happiness in you. You can feel yourself happy. You are happy. You are you feel safe. You feel yourself safe and happy, and it's a very good sensation. When you say that, I feel empty in my right here in my chest, in my heart area. Okay, you I don't can know why. It's because like the more you say happy, it's like this is like there's just a big empty spot opening up in my chest. this is because you are into a very strong energy process in you. So don't worry, we are not into a hurry. You can do it in your time. Take your time, do it. You can open all of your channels you are into a dimension, and you can transform all this energy in you outside. You are a transformer, you are a creator. Just use your best frequencies to manage this energy. It's only energy, and you decide in which frequencies this energy work in you. Do it. Be happy. Fool yourself of happiness. And tell me what is happening. What are you feeling? I feel almost like somebody's trying to put their hand over my face. Okay, okay. Just stay in this way. Stay in this situation, in the status. Before we can continue, I want you to order to this boss on your knees in front of you to eliminate any device, any implants in you. Order it and tell me what are you feeling? What is happening? Theodora, tell me what are you seeing? When you told him to generate happiness, I saw like a vortex from his chest overspilling with rainbow colors, but in the center it was empty, like a hole, like nothing, and it was just generating it but not finishing. And after that I saw this reptile pulling out from his chest this like a glass, like a glass shape. It was in the middle of this vortex I saw and took it away. Okay, so what is happening, Frank, is that they are using their technology just to extract from you high frequencies energy, high frequencies emotions, as your happiness, for example. Okay, don't worry. Tell me what is happening, Theodora, because tell the subliminal part of Frank to give to this being the order to remove any implants, any technology in him. And tell me what happens.
I still can see in him it has left a little bit of fear, and he does not trust himself. He think he has no enough power to do it. Okay, so first of all, tell him to remove any fear, any sensation of low esteem, for example, etc. Just the negative emotions out. Okay. What And happens? he throw them away through a portal, because he tells me that he didn't have the courage to admit that he was still afraid, and that's why he didn't eliminated all of his fear. Okay, so he has to eliminate any fear, any low emotion frequencies. So tell me what happens. Tell him what to do. Yes, I transmit him, and he collects. He collects and throw away. Yes. Okay. That's finished. How is him now, energetically? Stable. Stable. Okay. Tell him to order this being to remove any implants in him right now. And tell me what happens. Yes, he tells him to remove. And the reptile, it's not quite willing to do it. He removed this thing, but I can sense that there is something else, but he doesn't want to take it all. And he has an attitude of, no, that's all I can do. Okay, it's just the process, but you go forward in time, accelerate the time, and just go to the moment when any implants was removed. Yes, I can see now they are pulling out some tubes from his body. Okay, in this meanwhile, Yes. Frank, tell me, what are you feeling? What is your sensation right now? If you feel, of course. I just feel blank from like my shoulders down to my knees. You don't feel anything? That's the way I feel. I mean, it's like so neutral, right? It's like everything's just dead in there. I feel from my knees to my feet, then I can feel my head. Okay, continue, Laura. Tell me what happens. I kept seeing that he was all of this time he was generating love, and all of this he wanted to generate positive emotions, but they were not flowing how it should be because of these tubes that were in him. So And insist. He was trained to feel everything at maximum, to give all his emotions. And now when he is at like 0 point, he's on 0 point. Insist to tell him to order this being to remove any tube, any implants, anything. Okay. And just go to that moment when everything was removed. I see him smashing things around there. And storming around. Okay. He's angry. Is he still in the ship right now? Yes, yes. Okay.
When you don't see any implants in him, Okay. tell me. Yes. Okay. I can see now. It was like a gelatin, transparent thing covering him, and it was now it's down, falling down from him. Mm-hmm. Let me with his subliminal Everything. part. Subliminal Frank, Yeah, how are you? I feel tired. It's normal, but tell me, observe in your body, in your energetic body. Tell me, do you see anything is not yours, is not belong you? I see a red light. I don't think it's mine. Hmm. What kind of energy is this? Rage. Rage? Okay. Rage. You don't need rage right now. So eliminate all of this rage. Recollect it completely. Recollect in your hands this energy and throw it away right now, completely, until it disappears definitively. I thought that rage gives me power. But do you? No, okay, convert this rage. Change the frequencies. Change it. Tell me what is the frequency of this rage. Tell me the number you get in your mind. 27. Okay, 27 is the frequency of the rage. Change it. Yeah. And look for the happiness frequency. Tell me, what is this number? What is this frequency? 700. 700? Okay, go to 700. Go to 700. Go, 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 go. Up, up, up. Raise your frequencies. Raise. It's hurting my body. Oh, no, don't worry. Just go slow. Go slowly. I Slowly, feel slowly, pain. slowly. In which frequency are you right now? 322. Okay, 320. 322. Okay. And which emotions is this frequency in you? Which emotion? Freedom. Freedom? Oh, great. Feel freedom. And what do you feel? How are you? I don't trust. I don't have trust. Increase your frequency. I don't have Increase. confidence. Increase, increase, increase it, increase it, increase it. Up, up, up. Get up, get up. Go, 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 go. You are 400. You are 450. You are 500. You are now at 500 frequencies. Tell me, what are you feeling right now? Peace. Peace? Okay. Yes, Okay. it's good. Okay. I feel Physical something Frank. was Wait a moment. Subliminal released. Frank. Wait a moment. Physical friends. What are you feeling right now? It's modulating. It's at times I feel a little good. I see like some purple colors that come and go in my eyes, and it feels like my legs are starting to come alive some. Okay. And what is your emotions? Your emotional status right now? It's weird because my face wants to start turning into a smile, but then it's like part of me is like blank. Okay. But it's like I kind of feel like I've Okay. If got you want to smile, healing. just Yeah. do it. Just do it. Don't block it. Okay. Subliminal Frank. Yes. You need more frequencies. Up to Yes. 600. Go, go, go. Get up, get up, get up. 600, 600, 600. You are now to I 600. feel high. I feel high. And now get ready because you are reaching 700. Go to 700. You are now 700 frequency.
You are now happy. You are now in a happiness, ecstasis of mind. I never felt like that. You are Wow. happy. You are not afraid anymore about anything. You are happy. You are fine completely. In the past, when I was thinking that I'm happy, that was not happiness. This is happiness. Okay, so let me Oh, talk to your I, physical part. Physical Frank, how are you? Why do you I'm pretty smile? good. Good. Yeah, So, what do you feel? where it needs to be all the time. Okay, now feel your body. Tell me, how do you feel your body? It's 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 starting to yeah, it's it's there. Mm-hmm. It's good. Mm-hmm. It's good. Great. Subliminal Frank, yes. observe into your energetic body and tell me if you see something that is not yours. I see an energetic cord Mm-hmm. into my abdomen. Okay, but maybe they are yours. Something. It's partially mine. Okay, no, get out. Just right now, you have only are yourself. Right now. Get away, I everything. get it out, this cord? Mm-hmm. Okay, Yes. I always wanted to do that. Yes. okay. Observe yourself. Are you clean? It looks like that. Yeah. Mm-hmm. Okay, so let me with Theodora right now. Disconnect Theodora. Disconnect. Yes. Yeah. How are you, Theodora? Okay. Okay, Frank. Now, with these new esoteric conditions, just feel your future. Just tell me if you feel in your future. How do you feel yourself in the future? Do you feel yourself in depression, for example? No, No, okay. And do you feel yourself in lack of energy? no, And what about your life? I mean, your social situation, professional situation. What do you feel your future? I I I see it's going to go keep it's going to be improving. Mm-hmm. Great. And now, just get here, you both, to the present moment when I'm talking to you. Right now. You are now here in the present time when I'm talking to you. Now you can disconnect from anything and anyone. Okay, Theodora, Yes. before to close the session, observe for the last time the energetic body, the energetic shape of Frank. Tell me how you see him. I see him lighting. It's light. It's uniform, Mm-hmm. stabilized. Where is Duruk, It's the reptile? it's on the ship in his knees. Mm-hmm. Frozen. It's like frozen in Mm-hmm. time. Okay, let's play a game, Frank. Observe or feel the ship where Duruk is inside. How do you see or feel it? If you feel or see, of course. I I don't want to feel it. Yes, yes, I know, but this is the last step, just to destroy anything. I warned him that I was coming for him. Okay,
Now, if you see or feel the ship, it's because there is a light authorization to stay in your space, just to verify, just to check, just to observe. But now you are going to remove any authorization to stay in your space, to the space, anyone's. So synchronize with my counting. When I say three, you remove any authorization you gave to this being to stay in your space, and they cannot stay anymore in your space. You destroy them when you decide to remove any permission. So I count 1, 2, 3. When I say three, you destroy anything, any ship, any beings, and you get free completely. Get ready. 1, 2, destroyed. Great. Tell me what do you see or what you feel. I don't see anything. Mhm. I don't feel quite as good as what I did, but that's only because I let them. I told those guys ahead of time that I was going to destroy them. Mhm. Perfect. How do you feel now? Great. Perfect. Todora, what did you Yes. see and what do you see? Was a big explosion, and Mhm. after that, this explosion imploded Mhm. and into nothingness, and everything was Great. clear, nothing. Great. It's time to get back from these sessions and for you, Frank, to live your new life. So now your body is waking up and you both are disconnecting from anyone and anything. You are here in the present moment when I'm talking to you. Your body is light. Your body is recovering all the force in your muscles and you feel good. You feel a very good sensation of wellness inside in all of your body and you are happy. You are very happy and you are free. Happy and free. Open your eyes. Great, Frank. You got a lot Yeah. of information, yeah? Yeah. Um, Yeah. do you feel some difference about the sensation just before the session and right now after the session? Huge difference. See, yes, just tell me. Huge. Huge. What Yeah. difference do you feel now? I ain't. It's like I was at a dentist. Or, yeah, I guess a dentist office or something, and they had laughing gas on me, and I was just felt like my body was just like, you're like, yeah, now we're going up to 700, and it's just like, woo. Great. Did you visualize good something? Anything? No, No? Hmm. I had colors and stuff, but it seemed like the higher you were taking my frequency up, is like I might be able to reach that point of maybe getting some visualization. But then again, I mean, I don't know, what my chakras or anything look like, in that aspect, because like I said, it just it's concerning to me because I want to be able to look within myself and make sure that I'm not taken advantage of at any time. And I mean, it's really an important thing. Now, Frank, you have to metabolize the session. Okay, in the physical dimension, where you are now with your physical body, these esoteric changes uh, have to be assimilate, metabolized in this dimension. So you need sometimes, maybe days, weeks. I don't know. It depends, or more time. So
Enjoy this process. Enjoy your life. Don't think anymore to the session because so you have not to pollute this information with your rational mind right now, in this moment. That's it. Okay? Yeah, I can't quit smiling. Great. Okay, Frank, I have to ask you if you want your session to be published, to be Published. published into the internet on YouTube. Yeah, sure. Great. So stay there. I just stop the recording. Stay there. Don't go away. Bye. Hay algunas personas que todavía se preguntan por qué, después de una sesión de hipnosis regresiva con el método Grifasi, hay algunas personas que tienen resultados prácticamente de forma inmediata o tras algunos días de la sesión, otros tienen resultados tras semanas o meses desde la sesión y hay algunos más que no tienen prácticamente ningún tipo de resultado. O si tienen resultados parciales o totales, estos se pierden tras un tiempo. ¿Qué significa todo eso? ¿Cómo se explica qué significa? Hay que entender el concepto de metabolización de la sesión o asimilación de la sesión. Cuando nosotros solucionamos un problema en el plano etérico, lo estamos solucionando donde el concepto de tiempo es completamente diferente al concepto que tenemos aquí en este mundo físico, matérico, terrestre. En el plano etérico, este tiempo, digamos que no existe, o mejor dicho, podemos manipularlo como queramos. Por esto la llamamos hipnosis regresiva, porque regresamos a un pasado o progredimos a un futuro. Y en esta línea temporal, donde nosotros podemos movernos, podemos cambiar decisión para cambiar los eventos. Y entonces cambiar lo que ha sucedido en una línea de tiempo así dicha paralela, justo para entenderlo. En el plano físico no es así, porque tenemos una línea temporal única, que no podemos deformar, no podemos ralentizar, no podemos acelerar. Entonces, cuando solucionamos un problema en el plano etérico, esa solución se tiene que transferir a la parte física, a la parte matérica, y tiene que pasar por una línea temporal. Cuando matamos una araña, por ejemplo, las patas de la araña siguen moviéndose por algunos minutos. ¿Eso qué significa? ¿Que la araña sigue viva? No, significa que la araña ya está fuera de este cuerpo físico. Pero el cuerpo físico todavía tiene una energía física tal que le permite de moverse hasta que se descargue. Por esto necesitamos una fase de metabolización de la sesión, una fase de asimilación, que es variable y relativa según la situación que hemos tenido que solucionar y la persona. Hay también otras condiciones que pueden modificar esta fase de metabolización. Por ejemplo, si la persona que ha tenido una sesión de hipnosis no ve resultados después de un tiempo, empieza a pensar que la sesión no ha funcionado. En este caso, se activa un proceso inverso. La parte racional está programando la parte subliminal. La parte racional, que piensa que no ha funcionado la sesión, está transfiriendo esta información a la parte subliminal, que la cree y la crea y la realiza. Y hay el proceso inverso, donde hay personas que nunca han tenido una sesión, solo han visto sesiones de hipnosis regresivas por internet y al final me dicen, claro, pero tú sabes, desde que veo tus sesiones ya no tengo problema, ya he solucionado mis problemas, ya estoy bien, porque aprendiendo a través de la parte racional esas informaciones se transfieren luego a la parte subliminal que empieza a entender los mecanismos de la interferencia y la resuelve, la soluciona. Entonces tenemos aquí un proceso inverso, que la parte racional está programando la parte subliminal, pero de forma positiva. Como siempre, gracias por haberme escuchado esta vez también. Un saludo. Chao. Hola. Cześć.
Otro vídeo, Disclosure, para hablar de un tema interesante del que mucha gente va preguntando. To nasze drugie wideo na Disclosures i poruszymy pewien temat, który jest bardzo interesujący i dla nas, i dla Was. Hoy hablamos de la destrucción de las entidades. Dzisiaj porozmawiamy o tym, co nazywamy niszczeniem bytów. Habéis notado en diferentes sesiones y además hechos por diferentes operadores que hay formas diferentes de tratar las entidades. Pewnie zauważyliście w różnych sesjach, ale też u różnych naszych operatorów, że traktujemy te byty w przeróżny sposób. Hay sesiones donde se destruyen, sesiones donde se dejan ir, sesiones donde se interactúa con ellos de diferentes maneras. Są takie sesje, w których na przykład je niszczymy, w których pozwalamy im odejść, albo takie, w których wchodzimy z nimi w interakcję. Vamos a ver qué pasa realmente en estos casos. Zobaczmy, co tak naprawdę się dzieje w tych wszystkich przypadkach. Algunos clientes no quieren destruir estas entidades porque tienen una forma de ver la situación con compasión, con un cierto tipo de sentimiento. Są tacy klienci, którzy nie chcą niszczyć tych bytów, ponieważ odczuwają coś w rodzaju jakby współczucia dla tych bytów. Pues esto no es así y hay que corregirlo porque eso significa que hay un nivel de conciencia no tan elevado para poder entender lo que está pasando en sesión, que es importante. I chcielibyśmy to skorygować, bo to oznacza, że poziom świadomości nie jest tak wysoki, aby zrozumieć, co tak naprawdę się dzieje w trakcie tych sesji. En realidad, nada se destruye. Todo se modifica, todo transmuta, pero nada se destruye. Tak naprawdę niczego się nie niszczy. Wszystko odbywa jakiś proces przemiany, modyfikacji, ale nic się nie niszczy. Cuando una persona se muere, está dejando su cuerpo físico, muere el cuerpo físico, pero la persona está transmutando, está traspasando de una dimensión a otra, sigue existiendo. Na przykład, kiedy ktoś umiera, pozostawia swoje ciało, ale tak naprawdę nie obumiera całkowicie, po prostu przechodzi przez wiele wymiarów, do innego wymiaru. Solo es un movimiento hacia otra dimensión u otra densidad, se deja un cuerpo que permite de vivir en la dimensión física para ir a otra dimensión más etérica, más sutil. To tylko pewien ruch, który pozwala przejść do innego wymiaru, do wymiaru, który jest dużo bardziej subtelny, który nie jest fizyczny. Cuando nosotros destruimos una entidad en ambiente hipnótico, simplemente estamos dejando esta entidad traspasar nuestra esfera energética para que salga y que se vaya de nuestro espacio energético. Więc kiedy niszczymy byt w naszym środowisku hipnotycznym, to tak naprawdę sprawiamy, że ta istota wychodzi z naszej sfery energetycznej, przechodzi gdzie indziej. Entonces, no penséis que la entidad se destruye realmente, que se muere, que no va a existir más o lo que sea, porque simplemente es una transmutación. Więc nie myślcie już w ten sposób, że ten byt umiera, że zostanie zniszczony, czy jakkolwiek w ten sposób. On po prostu przechodzi, transmutuje. También hay modalidades diferentes para que una entidad salga del espacio energético de una persona. Por ejemplo, a veces se ve que se abren portales dimensionales y se invitan a salir. Są też takie metody, żeby sprawić, aby ta istota wyszła, jak na przykład stworzenie pewnego kanału międzywymiarowego i pozwolenie jej wyjść. Es lo mismo, simplemente se está saliendo de una dimensión que no le pertenece, donde no tiene poder esta entidad, y no lo tenía tampoco antes, pero la tenía como cedida, autorizada por el interferido, pero siempre se está saliendo. I to jest właściwie to samo. To zawsze chodzi o wyjście z tej sfery energetycznej, która do niej nie należy, do której nie ma żadnych praw. Hay que entender también otra cosa muy importante, que
nosotros tenemos poder absoluto en nuestro espacio energético, o sea, en nuestra esencia, que es nuestra misma voluntad. Trzeba też zrozumieć jedną bardzo ważną rzecz, że my posiadamy władzę w naszej przestrzeni energetycznej, w naszej duszy, co jest też jednoznaczne z naszą wolą. Entonces, cuando nosotros destruimos una entidad, simplemente la destruimos, pero en nuestro espacio energético. No podemos hacerlo en un espacio que no nos pertenece. Es imposible. Si así fuera, cualquier entidad podría destruirnos a nosotros, y no es así. Więc żeby to jeszcze lepiej zrozumieć, musicie wiedzieć, że możemy niszczyć te byty tylko i wyłącznie w naszej przestrzeni energetycznej, nigdy poza nią. Gdyby było inaczej, to znaczy, że one również mogłyby nas niszczyć, a tak nie jest. Entonces, destruir una entidad significa simplemente dejar que salga. Así como hay otras modalidades. Lo que cambia es con qué perspectiva se destruye una entidad. Eso sí que hace la diferencia entre tener un resultado o no después de una sesión. Więc tak naprawdę nie ma żadnej różnicy między tym zniszczeniem a pozwoleniem jej wyjść. To jest po prostu pozbycie się jej. Natomiast tak, rzeczywiście są różne sposoby robienia tego i wszystko zależy od perspektywy, z jaką się to robi. Si una persona piensa que destruir una entidad significa anularla por completo, así no va a hacer daño ni a él mismo ni a otros seres o otras personas, pues se está equivocando, se está demostrando que no tiene suficiente conocimiento esotérico. Jeśli ktoś myśli, że zniszczenie bytu oznacza jego całkowite zniszczenie, jego zabicie i współczuje i nie chce czynić jakby zła tym istotom, to jakby trochę tego nie rozumie i myli się. Tener conocimiento esotérico es imprescindible, es importante, porque cuando la parte subliminal entiende el mecanismo de la interferencia, la soluciona. To jest bardzo ważne, żeby mieć taką świadomość na tamtym poziomie, bo kiedy nasza część subtelna rozumie ten cały mechanizm, potrafi sobie poradzić z rozwiązaniem problemów. Y aparte esta falta de conocimiento, este pensar que está destruyendo de forma absoluta, que está ya indicando que no está entendiendo lo que realmente está pasando, hay también otra cosa. I kiedy ktoś myśli, że niszczy całkowicie jakiś byt, bo nie ma takiej wiedzy, to tutaj też wskazuje nam na coś innego. Que esta persona está pensando que el problema viene de la entidad que tiene que destruir. No está entendiendo que si este ser está interfiriendo es porque él se lo ha permitido. To nam pokazuje, że ta osoba myśli, że problemy pochodzą od tej istoty, że to jest na zewnątrz, w tej istocie. Natomiast nie rozumie tego, że ingerencja pochodzi stąd, że ta osoba na to przyzwoliła. Entonces esto demuestra también que no se tiene conciencia de nuestro absoluto poder en nuestro espacio energético. Sin nuestra voluntad nadie nos puede pasar. A to nam też pokazuje, że ta osoba nie ma świadomości o tym, że ma absolutnie całkowitą moc w swojej sferze energetycznej i może tam zrobić wszystko. Entonces, esta falta de conciencia de la propia absoluta voluntad en la propia esencia y el dejar la responsabilidad de esto a algo externo, a una entidad externa, pues no permite solucionar la interferencia en manera adecuada. Więc to, że taka osoba jakby nie rozumie tego, że jej wola jest całkowicie w niej i przekazuje tę odpowiedzialność czemuś z zewnątrz, jakiemuś bytowi z zewnątrz, może sprawić, że problem nie zostanie całkowicie rozwiązany, jeśli chodzi o tę ingerencję. Además, actuando de esta manera, la destrucción que se realiza hacia la otra entidad se basa en un sentimiento de venganza, de odio, de rabia, y esto se desarrolla en un ambiente de bajas frecuencias.
I co więcej, jeśli ktoś robi to właśnie z tej perspektywy, to rozwija w sobie takie uczucia jak złość, jak chęć zemsty, czy nawet nienawiść wobec tej istoty, a wtedy rozłączenie odbywa się na niskich częstotliwościach. Y esta frecuencia es perfectamente sintonizable con la frecuencia de estos seres. I ta częstotliwość fantastycznie synchronizuje się z częstotliwościami tego bytu. Y esta relación de odio, de rabia, este canal energético e emocional no permite la desconexión con el ser. I wtedy właśnie ten kanał, który się wytworzył na bazie tej nienawiści czy tej złości, łączy cały czas z tym bytem. Entonces, para resumir, la destrucción de la entidad en ambiente hipnótico solo es una modalidad para que esas entidades dejen de interferir en nuestra propia esfera energética. Już podsumowując, to co nazywamy niszczeniem tych bytów, tak naprawdę jest pewnym sposobem na to, żeby pozbyć się ingerencji tych bytów z naszej przestrzeni. Yo personalmente prefiero que se le ordene de salir porque así se nota que la voluntad en nuestro espacio energético no pertenece a ellos, sino que pertenece a nosotros. Ja osobiście wolę kazać im wyjść, bo wtedy staje się widoczne, że wszystko dzieje się wedle naszej woli, a nie ich. Es como hacer las cosas de una manera tal que se entienda mejor cuál es el concepto de voluntad. Robiąc to w ten sposób, lepiej rozumiemy ten koncept naszej woli. Pero sí, queriendo se puede hacer también una destrucción que simplemente es un salto frecuencial. Ale oczywiście można to też zrobić w taki sposób, żeby użyć takiego właśnie skoku częstotliwościowego. Pero siempre hay que hacerlo por el justo punto de vista, con la justa perspectiva, si no, no funciona. Ale zawsze trzeba to zrobić z dobrej perspektywy, z dobrego punktu widzenia, bo inaczej nie zadziała. Para ser invulnerables a la interferencia hay que ser invulnerables. Hay que tener esta conciencia que te rinde vulnerable. Żeby nie być podatnym na ingerencję, po prostu trzeba być niepoddatnym. I to właśnie sprawia, że nie wpadamy w tę ingerencję. No importa cuántos seres que quieren interferir haya, no importa. Importa solo si tú eres invulnerable o no lo eres. Nie ma znaczenia, ile bytów chce w ciebie ingerować. Jeśli nie jesteś na to poddatny, po prostu nie jesteś. Si nosotros tenemos un niño y no lo dejamos salir de casa, lo dejamos siempre súper vestido para que no se coja ninguna influencia, ninguna fiebre, ningún constipado, y el día que va a salir fuera, pues se muere. O sea, se va a enfermar de todo lo posible que se puede enfermar. Jeśli na przykład masz dziecko i nie pozwalasz mu wyjść z domu, albo kiedy wyjść, to ubierasz je w wiele warstw ubrań, a później dzieje się tak, że jednak dziecko wychodzi, to nagle okazuje się, że łapie wszystkie możliwe choroby. Mientras un niño que está acostumbrado a saberse defender, que tiene un sistema inmunológico entrenado, puede salir a la calle tranquilamente, no tiene por qué enfermarse. Podczas gdy takie dziecko, które potrafi się samo obronić, które ma dobry system immunologiczny, może spokojnie wychodzić na ulicę i nie będzie chore. Si tenéis preguntas sobre este tema, podéis escribirlas por debajo en los comentarios de este vídeo. Jeśli masz jakieś pytania, to proszę zostaw nam komentarz tutaj pod tym wideo. Una vez más, gracias Milena, gracias a todos vosotros. Gracias, Caro. Wam również dziękujemy. Bye. Por fin hemos visto con los ciclos de investigación que estamos haciendo, que están saliendo por YouTube, que en todas las sesiones que hacemos, siguiendo el mismo protocolo, con las mismas preguntas, pero hechas con personas diferentes, además de culturas diferentes, de lenguas diferentes, etc., no toda la información coincide. La mayoría de la información no coincide. Hay algo que coincide, sí, pero es una mínima parte. Es un porcentaje muy pequeño. Entonces ya hemos entendido que no es tan fiable
toda la información que sale de una sesión de hipnosis. Pues entonces, ¿por qué haces sesiones de hipnosis regresiva? ¿Por qué? Hay que distinguir dos tipos de sesiones. Una sesión es la sesión a la persona, ad personam, para solucionar un problema a la persona. Otro tipo de sesión es la sesión investigativa, que en sí no existe. Existe un protocolo de investigación que contiene muchísimas sesiones iguales, repetidas, de donde se filtra la información en común. El pequeño porcentaje de información hay que filtrarlo y sacarlo para coger esta información como fiable. En una sesión única, hecha ad personam, para solucionarle los problemas, sabemos que es una información distorsionada y contaminada, pero la utilizamos no para investigar, no para descubrir, no para conocer, o sea, para ir a la causa del problema de la persona y trabajar en él, y trabajar para la persona, para solucionar el problema. Y punto. Está claro que luego, después de muchas sesiones ad personam, sale una inmensa cantidad de información parecida o igual. Y esta sí, que la sacamos de ahí como fiable. Si todas las personas que sepan o menos de esos argumentos, o sea, contaminación de la parte racional, sí, puede ser, pero la información sale lo mismo a personas que no tienen esta información y no pueden contaminarla con su parte racional. Cuando hablamos de seres reptiloides, insectoides, humanoides, cuando hablamos de los grises, cuando hablamos de los tipos de experimentos que hacen, de los experimentos genéticos, de la sustracción de energía por alimentación, cuando hablamos de laboratorios, cuando hablamos de militares en etérico que trabajan, cuando hablamos de algunas técnicas de control mental, cuando hablamos de portales vivos, cuando hablamos de todos los conceptos que manejamos todos los días y que podemos encontrar en las sesiones de hipnosis, aquella es información fiable, es porque se repite. Una contaminación es la contaminación subjetiva. La otra, objetiva. Cuando llega a la persona en hipnosis, esta información ha pasado por muchas dimensiones, por muchas densidades, por muchas inteligencias, por muchas voluntades. Podemos llamarla contaminación objetiva. O sea, contaminada por la gran co-creación de donde ha pasado. La subjetiva es la contaminación que la persona que la recibe y la expresa la contamina con su estructura mental, la interpreta y sale aún más deformada por una contaminación subjetiva. Imaginaros cómo esta información puede ser gestionada verbalmente. El límite de la palabra es impresionante. Explica a un ciego desde el nacimiento qué es el color rojo. Explícaselo con palabras. ¿Cómo se lo explicas? ¿Cómo se lo explicas a un ciego? Desde el nacimiento, un color. Es imposible. ¿Os dais cuenta de cuánto es limitado el verbo? Entonces, ¿qué vamos a sacar de una hipnosis solamente? Cuando hay una contaminación objetiva y una contaminación subjetiva. ¿Cuál es el producto de aquella sesión? Si vas a creer todo aquel que sale de una sesión de hipnosis, te estás autoengañando. Y quiero añadir un concepto nuevo. El concepto de frecuencia conciencial. Porque tú no eres el tú de hace 10 años. Y tú no vas a ser el mismo en 10 años. Vas cambiando. Tu vida te forja. Tus experiencias te cambian. Cambia tu conciencia. Sí, sigues en el cuerpo físico, pero tu parte subliminal está a otro nivel. Porque si yo soluciono un problema y ya no veo la interferencia, pues la información ha cambiado.
Si yo vuelvo a entrar en ambiente hipnótico e ir al mismo punto donde estaba antes, voy a ver todo cambiado. No voy a ver un interferente, ya no está. La información ha cambiado. Ha pasado a través del filtro de tu conciencia. Te llega una información y según como tú eres, tú la cambias. Ya no solo según tu estructura mental, según tu cultura y según tu capacidad de expresarte verbalmente, sino según tu frecuencia conciencial. Por eso, para hacer investigación en hipnosis hay que hacerla seriamente. Hay que filtrar todo tipo de contaminación, la objetiva y la subjetiva. Y todo aquel que se queda en común es información que podemos tomar como fiable. Y es un porcentaje muy pequeño con respecto a toda la información que sale de cada hipnosis. Moraleja, una flor no hace primavera. Una sesión de hipnosis regresiva no os da ninguna información fiable. No dejéis que os engañe una sesión de hipnosis regresiva. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de
una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości i wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarza się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones.
I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba lub z bytami, które w nią ingerują właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, Por badawczymi. eso, por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que seguir, ejecutar unas series de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido ese espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar ese espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones. I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. Tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etcétera, es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York, en el 1452, exacto en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido, y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałabym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro, y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso y severo.
A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za Waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Calo. Dziękujemy. Chao. Ciao.